A is for apple, is for that child in that part of the world where apples grow wild. Who has an apple in her lunch bag? In my own case, when and where I grew up in Africa, apple was an exotic fruit. 2-3 times a year, I could get some, yellowish apples with brown dots, signifying thousands of miles traveled, warehouses stored in to get to me. In history, I was taught that the Scottish explorer, Mungo Park, discovered the Niger River. And so it bothered me. My great-great-grandparents grew up quite close to the edge of the Niger River. And, ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.ha asịrị FM aka m abụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke anyị nwetara bụ nke na-egosi otu nwanne anyị nwaanyị onye ama dịka Chika Ezeanya Esiobi bụ onye ọkammụta, onye nkụzi nakwanụ onye ode akwụkwọ nke gazurula ọtụtụ mba dị iche iche wee gụọ akwụkwọ ebe ọ na-eme nchọpụta n'ihe dị iche iche bụ nke ama dịka research. Ya bụ nwanne anyị nwaanyị ọ gụkwara n'akwụkwọ ma na mba Amerịka. Kedu ihe ọ na-ekwu na ya bụ ihe onyonyo? Na mbụ o kwuru maka ụzọ esi wee na-akụziri ụmụaka be anyị ihe, bụ ụfọdụ n'ime ha bụ ụzọ amụtara amụta n'aka ndị ọcha, mana ndị mụtaziri ya were ya na-akụzi ụmụaka ihe n'Afrịka anaghị eleba anya mara ma ihe a ha mụtara n'aka ndị ọcha otu a ha si were ya na-akụzi ụmụaka ihe na ụlọ akwụkwọ dị iche iche na mba Afrịka, ma ọ dabakwara adaba na ọnọdụ obodo ha ji ya bụ ihe wee na-akụzi ihe dịka ihe a na-akụziwere ụmụaka otu esi agụ ABCD nke a na-asị A is for apple, B is for ball na ndị otu ya. Ọ sị na apụl a na-ekwu maka ya na ọtụtụ ụmụaka nọ n'obodo Afrịka ndị a na-akụziri A is for apple na ha hụnube apụl n'anya. Ndị hụrụlakwanụ apụl ahụ bụ nnọọ ugbo ole na ole ka ha na-ahụ apụl. O wee sị na nwata na-amaghị ihe bụ apụl ma ọ nwata na-ahụnube ihe bụ apụl ma rie ya, ị na-akụziri ya A is for apple, ị naghị enyere nwata dị otu ahụ aka, kama na ị na-akwasa ya ụbụrụ isi, na ekwesịrị ka e wetuo ụfọdụ ihe ndị ahụ ma wedeta ya na ihe ndị be anyị ma anya ya, ihe ndị be anyị na-eri ma ọkwanụ ihe ndị be anyị na-ahụ kwa ụbọchị. Ọ bụghị sọsọ nke ahụ, o kwukwara maka akụkọ ahụ ndị ọcha kọrọ anyị, okwu asị bụ nke a ka na-akụziri ụmụaka n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị na mba Afrịka ruo taa, n'ihe gbasara nke a sị na ọ bụ Mungo Park onye ọcha bụ ihe chọpụtara River Niger. O wee sị na mgbe ya na-etolite etolite a na-akụziri ya ihe ahụ niile, na ya nọgidere na-ajụ onwe ya sị, kedu na be nna ya nọ nso na ya bụ mmiri ama dịka River Niger? O wee sị na mgbe ya na-etolite etolite na ya bụ ihe nọgidere wee na-enye ya nsogbu, ya na-ajụ onwe ya ajụjụ sị, kedu mmiri ya bụ mmiri nọ nso be nna ya, kedụzi ka esi wee sị na ọ bụ ndị ọcha bụ ihe bịara, kedu ihe ndị nna nna ya na-arụ mere na ha chọpụtaghị ya bụ mmiri wee ruo mgbe ndị ọcha bịara. Ọ bụghịkwa sọsọ nke ahụ, o metụrụ ọnụ n'ọtụtụ okwu dị iche iche nke na-emetụta ụmụaka be anyị na ihe gbasara ịmụ akwụkwọ makwanụ ịgụ akwụkwọ nke na-enye ha nsogbu, na-eme na ụmụaka ndị Afrịka anaghị agụtacha akwụkwọ makwanụ amụtacha akwụkwọ otu o kwesịrị, n'ihi na ihe niile a na-akụziri ha ndị na-abụghị okwu asị bụ ihe na-anọghị ha nso, nke ha ga na-elere anya wee na-aghọta ihe a na-akụziri ha. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyụ anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ n'olu ya bụ nwanne anyị nwaanyị bụ Chika Ezeanya dịka o si wee nye ya bụ nkụzi. Ya mere asịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Looking at the alphabet sheet reminded me of the fact that not much has changed in the education curricula in Africa. Some decades back, I was taught out of a similar alphabet sheet. And because of that, I struggled for years. I struggled to reconcile my reality with the formal education I received. I had identity crisis. I looked down on my reality. I looked at my ancestry. I looked at my lineage with disrespect. I had very little patience for what my life had to offer around me. Why? A is for apple. A is for apple. A is for apple, is for that child in that part of the world where apples grow wild.
Who has an apple in her lunch bag? Who goes to the grocery store with her mom and sees red, green, yellow, apples of all shapes and colors and sizes? And so introducing education to this child with an alphabet sheet like this fulfills one of the major functions of education, which is to introduce the learner to an appreciation of the learner's environment and a curiosity to explore more in order to add value. In my own case, when and where I grew up in Africa, apple was an exotic fruit. 2-3 times a year, I could get some yellowish apples with brown dots, signifying thousands of miles traveled, warehouses stored in to get to me. I grew up in the city to very financially, comfortable parents, so it was my dignified reality. Exactly the same way cassava fufu or ugali would not regularly feature in an American, Chinese, or Indian diet. Apples didn't count as part of my reality. So what this leads to me, introducing education to me with A is for apple, made education an abstraction. It made it something out of my reach, a foreign concept, a phenomenon for which I would have to constantly and perpetually seek the validation of those it belonged to for me to make progress within it and with it. That was tough for a child. It would be tough for anyone. As I grew up and I advanced academically, my reality was further separated from my education. In history, I was taught that the Scottish explorer, Mungo Park, discovered the Niger River. And so it bothered me. My great-great-grandparents grew up quite close to the edge of the Niger River. And, it took someone to travel thousands of miles from Europe to discover a river right under their nose? No. What did they do with their time? Playing board games, roasting fresh yams, fighting tribal wars. I just knew my education was preparing me to go somewhere else and practice and give to another environment that it belonged to. It was not for my environment where I grew up. And this continued, this philosophy undergirded my studies all through the time I studied in Africa. It took a lot of experiences and some studies for me to begin to have a change of mindset. And I will share a couple of the remarkable ones with us. I was in the United States in Washington, D.C., studying towards my doctorate. And I got this consultancy position with the World Bank Africa region. And so I remember one day, my boss, we were having a conversation about, on some project. And he mentioned a particular World Bank project, a large-scale irrigation project that cost millions of dollars in Niger Republic that was faltering sustainably. He said this project wasn't so sustainable, and he bothered those that instituted the whole package. But then he mentioned a particular project, a particular traditional irrigation method that was hugely successful in the same Niger Republic where the World Bank project was failing. And that got me thinking. And so I did further research, and I found out about TASA. TASA is a traditional irrigation method where 20 to 30 centimeter wide and 20 to 30 centimeter deep holes are dug across a field to be cultivated. And then a small dam is constructed around the field. And then crops are planted across the surface area. What happens is that when rain falls, the holes are able to store the water and appropriate it to the extent that the plant needs, the water. The plant can only assimilate as much water as needed until harvest time. Niger is 75% scorched desert. So this is something that is a life or death situation, and it's been used for centuries. In an experiment that was conducted, a plot of land, two similar plots of land, were used in the experiment, and one plot of land did not have the TASA technique on it, similar plots. The other one had TASA technique
constructed on it. Then similar grains of millet also were planted on both plots. During harvest time, the plot of land without tassa technique yielded 11 kilograms of millet per hectare. The plot of land with tassa technique yielded 553 kilograms of millet per hectare. I looked at the research, and I looked at myself. I said, I studied agriculture for 12 years, from primary to senior 6, as we say in East Africa, SS3 in West Africa, or 12th grade. No one ever taught me of any form of traditional African knowledge of cultivation, of harvesting, of anything that will work in modern times and actually succeed where something imported from the West would struggle, to succeed. So it was Mwalimu Julius Nyerere, former president of Tanzania, who said that you cannot develop people. People will have to develop themselves. I agree with Mwalimu. I am convinced that Africa's further transformation, Africa's advancement, rests simply in the acknowledgement, validation, and mainstreaming of Africa's own traditional, authentic, original, indigenous knowledge in education, in research, in policymaking, and across sectors. This is not going to be easy for Africa. It's not going to be easy for a people used to being told how to think, what to do, how to go about it. A people long subjected to the intellectual guidance and direction of others, be it the colonial masters, aid industry, or international news media. But it is a task that we have to do to make progress. I am strengthened by the words of Joseph Shabalala, founder of the South African choral group, Lady Smith Black Mambazo. He said that the task ahead of us can never, ever be greater than the power within us. We can do it. We can unlearn looking down on ourselves. We can learn to place value on our reality and our knowledge. Thank you, Asante San. Ọkikirichala ya bụ ihe onyonyo. Nwanne anyị nwaanyị bụ Chika Ezeanya, ana m asị gị daalụ ọrụ. Daalụ rie nne, ọ na-asị ka Chineke nna gọzie gị n'ihi nkụzi a iwepụtara, maka na ya bụ okwu iwepụtara ugbu a bụ okwu dị ezigbo mkpa, nke mụ onwe m maliterela ịjụ ọtụtụ ajụjụ gbasara ya mgbe mụ onwe m ka na-etokwa na-eto, mana ebe ahụ ị nọ ugbu a, ogogo ahụ ị nọ bụ ogogo tọrọ ezigbo ụtọ, na onye rurula n'ogogo ahụ bụ ihe ya bụ okwu sizi n'ọnụ ya apụta ugbu a. Maka na ịma na ụfọdụ oge ndị be anyị na-aka ege ntị onye pụrụla apụ jerela ọtụtụ mba, makwanụ onye gụrụrụla akwụkwọ ebe niile, onye ya na ndị ọcha mekọrọla ihe wee ruo n'ogogo niile, ka ndị be anyị na-akacha ige ntị. O wee bụrụ ihe kacha wee tọọ ụtọ na ọ bụ onye dịka gị, onye ọka mmụta nke ama dịka resacha, na onye gụmikwara na akwụkwọ agụmi, bụ onye okwu a si n'ọnụ ya wee na-apụta ugbu a. Otu ihe m ga-achọkwanụ ịgbakwunye na ya bụ okwu nwanne anyị nwaanyị kwuru ebe a bụ ndị nkụzi enwere na be anyị, karịsịa ala Igbo be anyị, ndị nkụzi na-akụziri ụmụaka anyị ihe. Asị m ka nrịọ unu bikonu, nleli a nwanne anyị nwaanyị kwuru maka ya, nleli a ọ sị na ya na-elelibu ihe ọbụla gbasara ya, ihe ọbụla gbasara ndị isi ojii, na ya na-ewe ya na onweghị uru ọ bara, n'ihi na ihe niile ya kwenyere na ya mgbe ya na-eto eto bụ nke ndị ọcha kụziri. Ihe ahụ bụ ihe dị ezigbo njọ, nke na-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ na be anyị taa, bụ nke bụ na ihe ọbụla gbasara anyị bụ ndị isi ojii, ọtụtụ ndị mmadụ karịsịa ndị gụrụ akwụkwọ na obodo Naijiria ka hapụ isi ndị pụrụ apụ, maka ndị pụrụ apụ wee gaa ala bekee, ha na ndị ọcha eme ka ihe ha gụọ akwụkwọ na ala bekee, echiche ha na-adịkarị iche. Mana ọtụtụ ụmụnne anyị bụ ndị gụrụ akwụkwọ na be anyị, ndị na-ahụta onwe ha ka ndị kacha wee gụọ akwụkwọ, na-ejebe ebe ọbụla, ka na-ahụta onwe ha makwana ka na-ahụta ihe ọbụla gbasara anyị dịka ihe na-enweghị uru ọ bara, na ọ bụ nke ndị ọcha wetere kacha mma. Echetara m mgbe anyị ka nọ na ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị, apụta asị nwata akwụkwọ na ịsụọ Igbo na ọ bụ vernacular, gasụlụ Igbo, ịsụọ Igbo apịa gị ụtarị ma eme gị ata gị ahụhụ dị otu a. Ịhụ nwata nwa Igbo nọ n'ala Igbo ịsụ Igbo a na-atụzi ya ụjọ, maka na onye nkụzi ya si ya na ịsụọ Igbo na a ga-eme gị ihe dị otu a.
wee na-asịkwa ndị niile bụ ndị nkụzi na be anyị ugbu a, ndị niile na-akụziri ụmụaka ihe na ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, bikonu, ọtụtụ n'ime anyị apụ wee hụ ka ụwa si arụ ọrụ, wee hụ na asụsụ bekee ị na-ahụkwanụ bụ nnọọ naanị izikọrịta ozi ka eji ya eme, onwe ihe ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na asụsụ ọbụla nọ n'ụwa, uru kacha uru asụsụ bara bụ izikọrịta ozi, tupu ekwuwezie maka ihe eji wee mara ndị na ndị otu ya. Ya bụ ihe nke ọtụtụ n'ime anyị gabigara mgbe anyị ka nọ n'ụlọ akwụkwọ praịmarị na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị bụ ịsụọ Igbo, onye nkụzi ga-akụọ gị ihe ma ọkwa na taa gị ahụhụ n'otu ụzọ ma ọ n'ụzọ ọzọ, bịara mee ọtụtụ n'ime anyị mgbe ahụ wee na-ahụta asụsụ Igbo dịka asụsụ na-enweghị uru ọ bara, na-ahụta asụsụ be nna gị dịka asụsụ na-enweghị ihe ọbụla eji ya eme, n'ihi ụdị ọzụzụ e nyere anyị na ụlọ akwụkwọ dị iche iche nke anyị gara na ya. Maka na onye ọbụla sụrụ bekee akụwara ya aka, mana ịsụọ Igbo akpọwa onye nkụzi na onye asụọla Igbo, achọwa otu a ga-esi ata nwata ahụhụ maka na ọ sụrụ asụsụ be nna ya. Ọ bụ ihe jọrọ njọ. Mgbe na-asị ndị niile na-akụzi nkụzi na be anyị ugbu a, bikonu, oge erula mgbe anyị ga-agbanwe ụdị echiche ahụ. Oge erula mgbe anyị ga-agbanwe ụdị, a ga-akpọ ya amamihe, onwe ya amamihe nọ na ya. Maka gịnị? Ịpụ apụ, ị ga-aghọta na onweghị obodo nọ n'ụwa na-ejighị asụsụ ha anya isi, beresọ anyị. Ị ga na mba China, ị ga-ahụ onye nkụzi na-akụzi na mahadum, ma prọfesọ, injinia na-akụziri ndị mmadụ ka esi arụpụta ihe dị iche iche nke anyị niile na-azụ, na-enyere anyị aka, mana ihe o ji akụzi ihe ahụ niile bụ asụsụ China. Na Malaysia ebe a nnọkwa, ị ga-eba na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ, sọsọ mgbe ị ga-anụ a na-asụrụ ha bekee bụ mgbe a na-akụziri ha asụsụ bekee bụ English language. Ihe ndị ọzọ niile a na-akụziri ha bụ asụsụ ha ka eji akụziri ha ya. Mana abịa na be anyị, onye sụọ Igbo, nwata sụọ Igbo na be nna ya, akụọ ihe ma ọ ata ya ahụhụ, asị ya gaa sekpuru ala. Ọ kaghị mma ndị nkụzi anyị nwere na be anyị, bikonu, unu nyere anyị aka. Ihe a anyị na-eti mkpu ya na asụsụ Igbo na-achọ ịla, na asụsụ Igbo na-achọ ịnwụ, ile ya anya ọfụma, ndị so wee na-akpata ya bụ ihe bụ ọtụtụ ndị nkụzi e nwere na be anyị n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche dị na be anyị. Ha echekwa na ọ bụ anya ka a na-awa, echekwa na ọ bụ amamihe, mana onweghị amamihe nọ ebe ahụ. Asụsụ ndị bụ njirimara ha. Onweghị ihe ọbụla ị ga-akụziri nwata, kụzie ya n'asụsụ bekee, kụzie ya n'asụsụ French, kụziere ya n'asụsụ ọbụla dị n'ụwa, onweghị asụsụ nwata ga-eji amụta ihe karịa asụsụ nne ya na nna ya. Ihe ahụ niile ị na-agbawa akpịrị na ị na-akụziri nwata, ọ naghị ekwe ya amụta maka na ị na-asụrụ ya bekee, sụkere ya n'asụsụ Igbo ka anyị mara ma ọ gaghị amụta ya. Ndị nkụzi anyị nwere na be anyị, bikonu, unu nyere anyị aka na nke a, ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo, ka ejiri asụsụ Igbo na-akụziri ụmụaka anyị ihe, ọ ga-aka ha wekwe ịghọta. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, mara na etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị, ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nyere ọkụkọ efere mba ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ka mmere dị gị mma n'obi, nwanne, biko, ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ, ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma, njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise, ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a, na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma, ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.